Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to solve about some important MCQ questions on cell cycle and cell division based on the STGT and STPGT syllabus. This is MCQ test set 2. Here we are going to solve a total of 25 number of MCQ questions specifically based on the previous year question paper patterns. So let's begin. The S phase of interphase is significant because interphase যে S phase সেটা কিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কিসের জন্য cell grows in size, protein synthesis occurs, DNA replication occurs, chromosome condenses. The S phase is specifically important because in this stage the DNA replication occurs. During meiosis, homologous chromosomes pairs to form. যে মিওসিসের মধ্যে যে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলো একত্রিত হয়ে কি তৈরি করে ক্রোমাটিড bivalent tetrad or both B and C. So in meiosis homologous chromosome pairs to form bivalent and tetrad. So correct answer is B and C. So the basic arrangement is like this. There will be two centromere having 4 chromatid, 2 centromere plus 4 chromatid. This is known as tetrad or also called bivalent. Next is colchicine prevents mitosis by যে colchicinটা mitosis কি আটকাচ্ছে DNA damage, inhibiting spindle formation, blocking cytokinesis or none of the above. So colchicine basically inhibits spindle formation. Spindle formation টাকে prevent করছে. The longest phase of cell cycle is the cell cycle এর মধ্যে সবচেয়ে থেকে দীর্ঘতম দশা কোনটা prophase, interphase, anaphase or telophase. So among the four options the longest stage in the cell cycle is interphase. This is also known as resting phase. This interphase is further divided into G1S and G2. Next is synapsis and crossing over occurs during mitosis, prophase 1 of meiosis, prophase 2 of meiosis and interphase. So the synapsis basically occurs during prophase 1 of meiosis. At which stage of meiosis does the chromosome number reduces to half? এর মধ্যে থেকে কোন স্টেপের মধ্যে মিওসিসের কোন ধাপের মধ্যে ক্রোমোজোমের সংখ্যাটা অর্ধেক হয় মেটাফেজ 1, অ্যানাফেজ 1, টেলোফেজ 1 or অ্যানাফেজ 2. In case of anaphase 1 the chromosome number reduces to half. Equatorial plate formation is a characteristics of the equatorial plate form যে গঠন হয় তা কার বৈশিষ্ট্য প্রোফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ or telophase. Equatorial plate formation is a characteristics of metaphase stage where the chromosome will align at the equator region. The mitotic spindle is made up of mitotic spindle কি দিয়ে তৈরি actin filaments, microtubules, chromatin fibers or DNA. The mitotic spindles are specifically made up of microtubules. In meiosis 2 the separation of the meiosis 2 তে কি বিভক্ত হয় homologous chromosomes, sister chromatids, bivalents or tetrads. In meiosis 2 sister chromatids separates. Which phase shows terminalization of chiasmata? যে কোন ধাপে chiasmaটার terminalizationটা হচ্ছে leptotin, pachytin, diplotin, diakinesis. So at the stage of diakinesis the chiasmata separates. The chiasmata basically when this homologous chromosome crossing over occurs, this cross-shaped structure is known as chiasmata. So during diplotin stage this chiasmata will dissolve out. In which cell division does genetic variation occurs? এর মধ্যে থেকে কোন কোষ বিভাজনের কোন দশাতে
যে জেনেটিক ভেরিয়েশনটা আসছে, মাইটোসিস, মিওসিস, both or none of the above. So in case of meiosis, genetic variation occurs due to homologous recombination. Homologous recombination between chromosomes. The spindle fiber attached to chromosomes via the spindle fiberটা ক্রোমোজোমের সাথে যুক্ত হয় কিসের মাধ্যমে? সেন্ট্রোমিয়ার, কাইনেটোকোর, ক্রোমাটিড or telomere. The spindle fiber specifically attached to the chromosomes via kinetochore. If we see the structure of a chromosome, this is centromere, and along with that there is a proteinaceous covering. This is known as kinetochore. Kinetochore, where the spindle fiber will attach, and this middle portion is known as centromere. Which stage of prophase 1 marked by crossing over? প্রোফেজ 1 এর কোন স্তরে ক্রসিং ওভারটা হয়? লেপ্টোটিন, জাইগোটিন, প্যাকাইটিন, ডিপ্লোটিন. The crossing over occurs at the প্যাকাইটিন stage. Crossing over basically when the genetic information is exchanged between homologous chromosome. So this is known as crossing over. Crossing over, where the genetic information from this chromosome will go to this chromosome and vice versa. Meiosis ensures, meiosis কি নিশ্চিত করছে? Genetic stability, production of identical cells, diploid gametes, genetic recombination. The meiosis ensures genetic recombination, where the homologous recombination is taking place in the prophase 1 of meiosis. That ensures genetic variability. Which is not a stage of mitosis? এর মধ্যে কোনটা মাইটোসিসের স্টেজ নয়? প্রোফেজ, cytokinesis, anaphase, telophase. So cytokinesis is the correct answer. Cytokinesis basically is the division of cytoplasm. Division of cytoplasm. যেখানে সাইটোপ্লাজমটা ডিভিশন হবে. ক্রোমোজোম কনডেনসেশন অকার্স ডিউরিং. তো ক্রোমোজোমটা সংকুচনটা ঘটে কোন ফেজে? প্রোফেজ, অ্যানাফেজ, মেটাফেজ, টেলোফেজ. The chromosome condensation occurs at the prophase. In which stage do spindle fiber shortens? The spindle fiberটা ছোট হতে শুরু হয় কোন স্টেজে? প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ, টেলোফেজ. The spindle fiber shortens at the anaphase stage. Anaphase স্টেজের মধ্যে স্পিন্ডল ফাইবারটা ছোট হতে শুরু হয়. The number of chromosomes in gametes in human is. মানুষের গ্যামেটের মধ্যে বা জার্ম সেলের মধ্যে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত? 23, 46, 44, 22. The correct answer is 23. The human somatic cells contain 46 chromosomes. So in gametes it will have 23, that is 2n equal to 46. In gametes we have haploid number, that is n equal to 23. Which process maintains chromosome number in organisms? এর মধ্যে কোন প্রসেসটা যে জীবদেহের মধ্যে ক্রোমোজোম সংখ্যাটা বজায় রাখছে? মাইটোসিস, মিওসিস, ফার্টিলাইজেশন, both B and C. So meiosis and fertilization, this together maintains the chromosome number. Histone proteins are synthesized in. The histone proteinটা কোন পর্যায়ে তৈরি হয়? G1 phase, S phase, G2 phase or M phase. Histone proteins are synthesized in S phase along with DNA replication. Replication that is occurring in S phase. S phase এর মধ্যে DNA replicationটা হচ্ছে, তার সাথে হিস্টোন প্রোটিনগুলো সিনথেসিস হবে. Meiosis occurs in. Meiosis কোথায় ঘটে? Germ cell, somatic cell, in both or none of the above. So meiosis basically occurs in germ cell. Germ cell-এর মধ্যে, যেটা গেমেটের মধ্যে. Gamete formation occurs by meiosis.
which phase of mitosis ensures equal distribution of chromosomes? এর মধ্যে থেকে কোন ফেজটা মাইটোসিসের কোন ফেজটা যে ক্রোমোজোমের সমান বণ্টনটা নিশ্চিত করছে? প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ, টেলোফেজ। The equal distribution of chromosomes are ensured by the stage called anaphase, যেখানের মধ্যে ক্রোমোজোমগুলা দুইটা পোলের দিকে ইকুয়ালি সেপারেট হবে। The mitotic apparatus is absent in, mitotic apparatusটা অনুপস্থিত থাকে কোথায়? Animal cell, higher plants, bacteria or fungi. The mitotic apparatus are absent in bacteria. Independent assortment of chromosome occurs at, independent assortment of chromosome occurs at which stage? Anaphase 1, anaphase 2, metaphase 1 or telophase 1. Independent assortment, the alignment basically occurs at the metaphase 1, যেখানে মধ্যে ক্রোমোজোমগুলা একদম ইকুয়েটরের মধ্যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা হবে। That will ensure the independent assortment in the subsequent stages of cell division. The phase common to mitosis and meiosis is, mitosis and meiosis এর মধ্যে কোন ধাপটি কমন আছে? প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ or all the above. So in mitosis and meiosis all the phases are common, so correct answer is all the above. So with that we came to end of this MCQ question answer solving session. So in the next video we are going to solve similar MCQ question sets based on the previous year question paper patterns, and mainly covering the entire syllabus of STGT and STPGT. So do stay tuned for similar MCQ solving sessions which will be very much beneficial for the upcoming examination. So thank you all, and do not forget to subscribe to this particular channel, and do share with your family and friends. Thank you all.